Welcome students. In last class we discussed about working principle of reciprocating pumps and slip in reciprocating pumps. Now நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா just we revise what we discussed in last class. Then we will go for this session class. In last class we defined pump. Pump is nothing but a machine converts electrical energy into mechanical energy into hydraulic energy இல்லைங்களா. கரண்ட்டு போட்டு அதை வந்து வாட்டருக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பம்ப்ஸ். டர்பைன் இட்ஸ் ஆப்போசிட். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பம்ப்ஸ் பார்த்தோம். in types of pumps we know displacement pumps and kinetic pumps. So in positive displacement pumps we will see mostly about reciprocating pumps. In kinetic pumps we will discuss about centrifugal pumps. அதில் பார்த்தீங்கன்னா reciprocating பம்போட டயக்ராம், சிலிண்டர், பிஸ்டன், என்னோட மூமெண்ட், செக்ஷன் வால்வ், எவ்ரி திங் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஹேண்ட் பம்ப். நம்ம வீட்டிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, ஊர்கள் எல்லாம் இருக்கிற அந்த ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் டைப்ஸ் தான். ஓகே, next we discussed about parts in reciprocating pump and working principle of reciprocating pump. Next we saw some formulas which are used to calculate discharge supplied by one pump, either it's a single acting or double acting. We will discuss about problem later. Before that we revise formulas. For single acting pump, discharge is nothing but area of piston times length of crank times revolution of crank per by 60. For double acting, discharge will be double time than single acting, so we multiply that with 2. Then weight of water delivered per second is nothing but unit weight of water times Q. Unit weight of water is nothing but weight of water divided by volume of water. Then power required in kilowatt, that is nothing but discharge times unit weight times weight of water times. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் காமா கியூ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த காமா கியூவை ஹெட் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப். ஹெட் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்னா ரெண்டு ஹெட் இருக்குது. சக்ஷன் ஹெட் ஒன்று இருக்குது, டெலிவரி ஹெட் ஒன்று இருக்குது. இந்த ரெண்டு ஹெட்டுமே அந்த பம்ப் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்தா தான் வாட்டர் வந்து சப்ளை ஆகும். ஸோ அது வந்து பவர் ரெக்வயர்ட். ஸோ இதுதான் இது. தென் ஸ்லிப், இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஷின். ஸ்லிப் இஸ் நத்திங் பட் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நமக்கு we know actually we can't achieve theoretical values. கண்டிப்பாக தியரிட்டிக்கல் வேல்யூஸை விட ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் most probably. In that case the difference between theoretical value and practical value, அது that means actual value, தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னென்னா ஸ்லிப்புன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஏன் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது, தேர் மே பி சம் லீக்கேஜஸ், அது இல்லாமல் சம் எஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் தட். தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் தட். அதை பற்றிலாம் வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்லிப் இஸ் நத்திங் பட் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மைனஸ் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ். பட் ஜென்ரலி ஸ்லிப் வந்து இட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் expressed in a percentage, that is nothing but equal to 1 minus q actual divided by q theoretical into 100. இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. தட் ஸ்லிப் q theoretical minus q actual divided by q theoretical, அதுதான் பர்சன்டேஜில் சொல்கிறோம். மேலே சொல்லணும் அந்த ஸ்லிப் ஈக்குவல் டு q theoretical minus q actual ஹென் q theoretical டிவைட் பண்ணி 100ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் you will get this formula. q actual divided by q theoretical is called coefficient of discharge. Okay, slip is nothing but difference between theoretical discharge and actual discharge. Okay, now we will discuss about important another 2 mark. We in reciprocating pumps we have 3 areas in which we can expect 2 mark questions. One is a slip, next one is negative slip. What is negative slip? The slip நெகட்டிவாக வரணும். நெகட்டிவாக வரணும் என்னென்னு அர்த்தம், க்யூ தியரட்டிக்கலை விட க்யூ ஆக்சுவல் எப்படி இருக்கணும், அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா there will be a negative slip. So for negative slip we will go definition. If actual discharge is more than theoretical discharge, the slip of pump will become negative. உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள், slip is q theoretical minus q actual. If q theoretical is 10, q actual is 12,
then slip will be -2 இல்லைங்களா. ஸோ Q actual வந்து Q theoretical விட அதிகமாக இருந்தால் that is called slip. What is the reason for slip? Okay, so that is called negative slip. So negative slip is defined as if actual discharge is more than theoretical discharge, then the slip of pump becomes negative. That slip is called negative slip. Very important thing, reason for negative slip. Negative slipக்கான reason என்ன அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப important. First reason is delivery pipe is short. மேலே நம்ம பம்புக்கு மேலே இருக்கிற பைப்பு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, that is called delivery pipe. If the delivery pipe is short, then we will get a negative slip. Next, suction pipe is long. Suction pipe, we know what is suction pipe. அந்த suction pipe வந்து லாங்காக இருந்ததுனாலும் we will get a negative slip. Then pump is running on high speed. Pump is running on high speed. Pump வந்து அதிகமான ஸ்பீடில் ரன் ஆனாலும் we will get a negative slip. So these all are the 3 reasons for negative slip. Very very important 2 mark question in exam point of view. What is slip and what is negative slip. Okay, next we will see some problems. Oh sorry, indicator diagram. This is also another 2 mark. Why I am taking all this thing means I just splitted this I mainly prepared this slides in exam point of view, because during examinations we can expect we have to score good marks in both 2 marks and 16 marks. If you get for out of 22 mark, 20 marks in 2 marks, if you score more than 10, then you will get a better score. For that 2 marks will be very helpful. Now we will see what is indicator diagram. We already know in this diagram, if you see that piston rod is moving front and back. Am I correct? அந்த piston rod பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரும். அப்படி முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரும்போது ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லைங்களா, வாட்டரில் அப்ளை ஆகிற ப்ரெஷர் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த piston rod இருக்கு இல்லைங்களா, பிஸ்டன் வந்து இந்த டயக்ராமோட லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பிஸ்டனுக்குள்ளே சிலிண்டருக்குள்ளே வாட்டரே இருக்காதுன்னு அர்த்தம். அப்போ வந்து வாட்டர் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ண ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே பிஸ்டன் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அப்போ தான் அந்த பிஸ்டன் மூவ் ஆகி அழுத்த ஆரம்பிக்கும். அப்போ பயங்கரமான ப்ரெஷர் வந்து வாட்டரில் க்ரியேட் ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த பிஸ்டன் ராடோட மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டர் மேலே நம்ம அப்ளை ஆகிற ப்ரெஷருங்கிறது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இஃப் யூ சி இண்டிகேட்டர் டயக்ராம்ங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் கிராப் பிட்வீன் pressure head in cylinder and distance travelled by piston from inner center of the one complete revolution of crank. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ப்ரெஷர் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போது அந்த சிலிண்டர் வந்து பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆக ப்ரெஷர் வேரி ஆகும். அந்த பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் வேரியேஷனை நீ பிளாட் பண்ணுற டயக்ராமுக்கு பேர் தான் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்போட கிளாசிஃபிகேஷன். ஆஸ் ஐ செட், சிங்கிள் ஆக்டிங் அங்கே தப்பாக எழுதியிருக்கேன்ப்பா. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாட் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் reciprocating pump, single acting reciprocating pump and double acting reciprocating pump. Then in a cylinder, if we have one cylinder, then single cylinder pump. If we have two cylinders, two cylinder pumps. If we have triple cylinders, then that is called triple cylinder pumps. Okay, சரி. Next, in another one 2 mark question, air vessel. What is the in air vessel ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை, just on chamber. ஒரு தொட்டி மாதிரி சின்ன ஒரு chamber. It is one chamber is placed at delivery valve, another chamber is placed at suction valve. During movement, some of water is stored in this air vessel also. Air vesselலையும் கொஞ்சம் வாட்டர் என்ன ஆகும்னா போய் ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும். ஸோ ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஸ்டன் எடுத்துக்கலாம். இந்த பிஸ்டன் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது. என்ன எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குன்னா லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம், அதாவது இந்த டயக்ராமோட லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது எந்த வால்வ் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் வால்வ் க்ளோஸில் இருக்கும், டெலிவரி வால்வ் ஓப்பனில் இருக்கும். அப்போ வந்து வாட்டர் எதில் ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும் அப்படின்னு கேட்டால் டெலிவரி வால்வோட ஏர் வெசலில் ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும். தென் பிஸ்டன் வந்து பேக்வேர்டு மூவ் ஆகுது. பேக்வேர்டு மூவ் ஆகி ரைட் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ எந்த வால்வ் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது
சக்ஷன் வால்வ் ஓப்பனில் இருக்கும். அப்போ வந்து மேலே இருக்கிற ஏர் வெசல், மேலே இருக்கிற டெலிவரி வால்வோட ஏர் வெசல் வந்து எம்டி ஆகி வாட்டர் வந்து டெலிவரி பைப்பில் நிற்கும். ஆனால் அட் த சேம் டைம் எந்த வால்வ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது சக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சக்ஷன் ஏர் வெசல் என்ன இருக்குன்னா ஃபில் ஆகிருக்கும். தென் எகைன் இதை நம்ம புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது டெலிவரி வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். தென் அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சக்ஷன் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகும். அந்த ஏர் வெசல், எந்த ஏர் வெசல், டெலிவரி வால்வோட ஏர் வெசல்லேருந்து வாட்டர் வரும். ஸோ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்சார்ஜ். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஏர் வெசல் மீன்ஸ் வெரி சிம்பிள், டு ஆப்டெயின் கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் அட் யூனிஃபார்ம் ரேட். யூனிஃபார்ம் டிஸ்சார்ஜை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் ஏர் வெசல்ஸ். தென் டு சேவ் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டு ஓவர் கம் ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ். தென் another one is to run the pump at high speed without separation. அதாவது வந்து பம்ப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து ரன் ஆகும் வித்தவுட் செப்பரேஷன் நடக்காமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஏர் வெசல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தாச்சு. இட்ஸ் 2 mark question. I will go for problems. First problem, a single acting, I took all problems from R.K. Bansal, fluid mechanics and hydraulic machines by R.K. Bansal. For your exam point of view or competitive exam point of view, whatever may be, R.K. Bansal book is one of best book for preparing fluid mechanics and hydraulic machines. Okay, I will discuss about first problem. A single acting reciprocating pump running at 50 rpm, that is nothing but capital N, delivers 0.01 m cube per second of water, that is nothing but discharge. We know what is discharge. Discharge is nothing but volume by time. Okay, so its unit is meter cube per second. The diameter of piston is 200 mm. They given in 200 mm, we have to convert that into meter. By using that we can calculate what is the area of piston. Then stroke length is 400 mm. We have to convert this stroke length also into meter. Then determine theoretical discharge of the pump, then coefficient of discharge, then slip and the percentage slip of the pump. Actually they given actual discharge. Actual discharge is 0.01 m cube per second, but they are asking for calculating theoretical discharge. For theoretical discharge, it's a single acting reciprocating pump. We know what is formula: capital A, capital L, capital N divided by 60. In that, area is nothing but area of plunger, area of piston. Then L is length of crank. We should be substitute everything in meter. Then N is nothing but 50 rpm divided by 60. If we put, we will get a Q theoretical. Then we know what is coefficient of discharge. Coefficient of discharge is nothing but actual discharge divided by theoretical discharge. We know what is actual discharge. We know theoretical discharge. In actual discharge is given in problem itself. Theoretical discharge is calculated using formulas. So by using that, we can calculate what is coefficient of discharge. That is nothing but 0.955. Then slip. I know what is slip. Slip is nothing but difference between theoretical discharge and actual discharge. By using that, we can calculate slip also. Then percentage of slip. Percentage of slip is nothing but slip divided by theoretical discharge, or 1 minus CD into 100. We can use any formula. If you calculate, then you will get a percentage slip as 4.489%. It's a very simple problem. Most of problems in pump unit, you will have 2 parts. One is centrifugal pumps, another one is reciprocating pumps. If you try to attempt questions which are mostly coming from reciprocating pumps, reason is reciprocating pumps are little bit easier than centrifugal pumps. In reciprocating pumps, we having direct formulas, or so we can substitute and easily we can find what is the required data which are asked in exams. So try to prefer reciprocating pumps in exams. If you don't know, or either both questions are come from centrifugal pumps, then you prefer centrifugal pumps. Then we will discuss about next problem. Next is double acting reciprocating pump running at 40 rpm. So N is given, double acting, so formula 2ALN divided by 60 is discharges 1 meter cube per second of water per minute. Here 1 meter cube per minute, but we have to put in second. So
For converting minute into second, we have to 1 minute is equal to 60 seconds. So we have to divide that by 60. Then only we will get a discharge in meter cube per second. Then pump has stroke length of 400 mm. Diameter of piston also given. By using diameter of piston, we can calculate area of piston. Then the delivery and suction head also given, 20 meter and 5 meter respectively. Find the slip of pump and power required to drive the pump. It's a very simple. We know what is theoretical discharge formula. We know what is slip, theoretical discharge minus actual discharge. Then we know what is power. Power is nothing but the discharge times unit weight times head. That head is nothing but suction head plus delivery head. We know everything. By using simply applying that formula, then we can get values which we require to complete this problem. So these are the things about this problem. Mostly we can receive problems from reciprocating pump, or we receive one question from reciprocating pump, another question from centrifugal pump. I hope reciprocating pump problems are much easier than centrifugal pumps. So I hope you understand both problems. If there is any similar problems are asked with different data, you can use same concepts and you can calculate the required data. Then these are the 2 mark. What are the air vessel, what is indicator diagram, what is negative slip, what is slip. These four are the possible 2 mark questions which we can expect from reciprocating pump topic. Other than this, we can expect problems. These problems are bit easier. So for more problems, you refer previous year examination questions. For any preparation of semester exams, just by using standard textbooks, you have to read. Then you have to practice with old question papers also. If you practice with 4 or 5 years of old question papers, then you will get a better idea about the way of asking questions from every unit. That will be much helpful for scoring good marks and understanding the concepts. Okay, thank you. We will discuss about centrifugal pumps in next class. Thank you.